ithuba ngibingelele bonke abazalwane labakhona etindzaweni labakhona khona labanye basemakhaya njengoba ngikhuluma lo mnyaka usemsebentini labanye bangilalele labanye bangibukela njengoba ngishumayela namhlanje ngiyakubingelela mthandekayo egameni lika Jesu Kristu ngumfundisi Sithole lona eMayisithole ebandleni levangeli Old Florence ngiyamthanda Jesu kakhulu inkosi nemsinziso ekuphila kwami amen bazalwane athi ngikhumbula amagama David nakathi this is the day that the Lord has made for us to rejoice and be glad in it. Indeed, bazalwane, it is indeed the day that the Lord has made for you and me. Ukuthi si rejoice in His presence. Amen, bazalwane. Namhlanje nabazalwane ngifisa ke ukuthi sike singene bazalwane isifundo sethu namhlanje. Lapho khona sibe sikhuluma ngema responsibilities elilunga ebandleni. I want to talk today about the responsibilities of the member in the local church. Amen bazalwane. Singakaqhubeke bathandekayo. Ngiyacela sike sithandaze kafishane. Baba lengcwele siyakubonga Nkosi nalamhla. Ekuseni egameni lika Jesu Kristu sibonga Nkosi ukuthi uNkulunkulu etikhathini tonke sibonga ukuthi uNkulunkulu ophilako. Sibonga Nkosi ukuthi ngempela akekho lo njengawe. Sibonga Nkosi Jesu ukuthi babe uyaphila ngegama lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Baba lo nemandla umhlaba uyawudlula konke kuyawuhlabalala kodwa live lakho limile ngegama lika Jesu kuze kube phakade. Siyabonga Nkosi nakulesikhathi egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. We come before you nalamhla ekuseni egameni lika Jesu as a church in the name of Jesus Christ. Baba lo nemandla siyathandaza Nkosi nalamuhla sifundzise Nkosi nalamuhla sakhe njengelibandla kunasikhathi lesicela sibukhulu kangaka Nkosi moya ngole siyathandaza siyaqela Nkosi Jesu ukuthi babe ube kunye nathi nalamuhla ngegama lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Siyathandaza Nkosi nalamuhla asalalela Nkosi umntwana wakho Nkosi ekhaya asangibukela Nkosi babulele emandla umntwana wakho Nkosi nalamuhla tinikana Nkosi nasikhathi nasimbusise babe ngegama lika Jesu tambule Nkosi kuye nalamuhla egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu we pray amen and amen. Siyabonga bazalwane namhlanje na ke njoba sengishilo ukuthi namuhla ngifuna ukukhuluma bazalwane ngaphansi kwesihloko lesithi the responsibilities noma ke the duties of the member in the local church. Ngifuna ukukhuluma bazalwane ngalesihloko lesi namhlanje na ngiyafundzisa bazalwane namuhla ngishumayeli kodwa na ke ngifuna kufundisa libandla laNkulunkulu nekulikhumbuta ema duties noma ke imisebenzi lebhekekile elungeni lelibandla kuyo libandla noma ke lakho la ukhona khona noma la ukhona khona. We know bazalwane ukuthi libandla bazalwane lihlukane kabili. Kune universal church bese kuba ne local church. Nasikhuluma nge universal church sikhuluma ngelibandla laNkulunkulu lalikhetha umhlaba ungakasekelwa njengokusho kwelivu lakhe uNkulunkulu encwadini Ephesians kuthi sakhethwa umhlaba ungakasekelwa. We were predestined by God. Amen bazalwane. Kodwa ke bazalwane ngifuna ukukhuluma namhlanje nge local church. Nasikhuluma nge local church we're talking about the local assembly where all believers come together labatinikele kuJesu bamemukela oba inkosi nemsindiso ekuphila kwabo beta bahlangana bakha noma kwafumisheka libandla laNkulunkulu. Ngifuna namhlanje na ukukhuluma ke ngema responsibilities emntwana kaNkulunkulu emzalwane losebandleni local church noma kuphi la ukhona khona noma kuphi la ukhona khona. Kodwa namhlanje na ngifuna ukukhuluma ke ngema duties akho umntwana kaNkulunkulu noma ke mzalwane ebandleni lakho. Angiqale ngekuthi ke bazalwane ngingangeni kuma responsibilities noma ke kuma responsibilities noma kuma duties emzalwane ebandleni. Ngifuna ukuveta bazalwane ukuthi umntwana kaNkulunkulu kudinga ukuthi afike esigabeni sekuthi aqale amemukele Jesu abe inkosi nemsindiso ekuphila kwakhe. Asigcine ekutheni simemukele Jesu abe inkosi nemsindiso ekuphila kwethu. Kodwa nakudinga ukuthi bese manje wena sophinde futhi kwesibili uyadinikela ebandleni ube lunga ebandleni. Ngiyakhumbula ebandleni ngike ngafundisa ngibumqoka bekubalunga ebandleni. Lokho bazalwane
kusuka evini laNkulunkulu ngoba bazana sitimvu taNkulunkulu so kuyadzingeka ukuthi uma uyimvu uluswe kube nebuholi lobuluswe wena ube under a leadership so that ukhona ukuthi ufundiseke uqeqesheke uqondziswe uthole ama guidance na right ebandleni so uma ude libandla mina ngithi bazalwane ayikho impumelelo yakho kude la utaya khona kubaluleke kakhulu ukuthi nasophendvukile so umntwana uNkulunkulu ube nelibandla lapho khona utawukhona khona ube lilunga ebandleni amen bazalwane so ke ngifuna ukukhuluma ke ngebazalwane ke lesibakhona ebandleni lesibathinikele ebandleni anginenzaba ukuthi unikele nini ngeneka mhlawumbe unikele namhlanje ngeneka mhlawumbe unikele emalangeni adlulile kodwa manje solilunga ebandleni ngifuna ke namhlanje ke ukukhuluma nawe umthandekayo la ukhona khona kuthi manje sewenda njani ke manje nasophendvukile watinikela ebandleni nguphi umsebenzi wakho lekumele ukuthi manje uwende noma ke yini kumele ukuthi manje uwende nasongumntwana uNkulunkulu ebandleni haleluya ngifuna ke kuveta letinto letibalulekile bazalwane akunenzaba ukuthi bazalwane unganani kodwa ke nginake ukuthi ke bathandekayo wonke umntwana uNkulunkulu noma ngabe unganani noma ngabe mncane noma ngabe umlomunsha noma ngabe ngumake ngibabe ngugogo ngumkhulu kodwa la wonke umntwana uNkulunkulu wonke umzalwane losebandleni unemsebenzi thite uNkulunkulu lamnike wona ukuthi manje awende kunenzima thite uNkulunkulu layibekile kuye ukuthi ayidlale asaphila emhlabeni ngiyithi mina bazalwane libandla yindzawo yokusebenza kwemzalwane libandla yindzawo lapho khona umKristu kumele ukuthi aqeqeshwe khona kuze kuthi akwadi kulungela kuphuma ngephandla ayosebenza khona awubonakali sophuma nje uhamba ushumayela nje kodwa manje kudinga ukuthi uthole i-training uyithola kuphi ke manje ebandleni amen bathandekayo libandla yindzawo yemzalwane yekusebenza so that is why bazalwane ngifuna namna ukukhuluma ngema responsibilities akho mthandekayo anginenzaba ukuthi ungubani kodwa manje wena une duty kunemsebenzi uNkulunkulu la nginike wona ukuthi manje uwende nemaphoni ke lapho ke la ngi7 ngidawukhuluma kuwo namhlanje na ke sibe sesiyavala ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu angavulele mathuba sitawuqhubeka na next week sikhulume yona lenzaba lena hey bazalwane hey imnandi lenzaba lena bathandekayo ngiyaqala ukuthi la ekhaya ubite umakholwane bakho nibe ndawulalela na uNkulunkulu akukhulumako namhlanje la kutawusitakala kungabe nje indzaba yakho wedwana le kodwa nibabite na umakholwane wabite nebangani bakho nilalele nibukele na uNkulunkulu latakuveta engcekweni yakhe bathandekayo namhlanje na haleluya haleluya praise God funa ke kuveta na ke bathandekayo namhlanje na ke esifundeni sethu namhlanje na point leqala bazalwane shilo lapha ngathi ke bazalwane a member of the local church noma ke a member of the church is expected to love God. That's the first and fundamental thing lekudinga ukuthi umntwana uNkulunkulu ayende kweqala kuthanza uNkulunkulu ubhekekile is expected to love God and love the church amen bathandekayo kumele ukuthi nasolunga ebandleni umthanze uNkulunkulu umese manje uyamthanza nemntwana uNkulunkulu uyamthanza umzalwane wakho irresponsibility yakho mzalwane liBhayibheli lapha ke babute bafarisi babute Jesu ngekumlinga nje babute Jesu kahle nguphi umthetho ngoba bafarisi besibagwele beba nemthetho waMoses ukuthi once you keep the laws of Moses therefore uNkulunkulu takwemukela kodwa manje swamuda ke Jesu baqaba ukuthi Jesu manje kunetino mlambelanga I think so they were tempting God ukuthi dema Jesu ukuthi ayimemlambeli khona imlanga tata swamuda Jesu kahle nguphi umyalo lomkhulu what is the greatest commandment of God kuJesu bamuda ke Jesu manje uyaphendula ke ubaphendula encwadini yaMatthew 23:22 verse 37 uthi Jesu ke manje ke lalelani la umyalo lomkhulu lofuna uNkulunkulu kubantu bonke emhlabeni ngunayindzaba naye uthi manje uboyithanza inkosi yakho uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhlitiyo yakho nanga wonke umphefumulo wakho nanga yonke ingqondo yakho
Amen bazalwane. Ngemagama langa lakhulunywa nguJesu umqali nemphelelisi welibandla. Kwekukala ngqa kunako konke ungayigcina lemimithelo lekhona ungawagcina ama commandments kodwa manje umyalo lomkhulu uthi manje uboyithanza inkosi yakho uNkulunkulu wakho. Amen bathandekayo. Hayi bazalwane. Uthi manje boyithanza. Ngisengikhumbula incwadi ya Johane 3 verse 16 lithi uNkulunkulu walithanza live kangaka. Lekusho ukuthi kahle kahle naso umntwana uNkulunkulu kumele ukuthi ufute uNkulunkulu. Ngoba iBhayibheli lithi uNkulunkulu uthando. La ufuna kwathi uNkulunkulu simathi ngelithando. uNkulunkulu simona ngelithando lwakhe. Kungakho manje athi verse 16 kuJohane uthi walithanza live kangaka. Waze wanikela ngendodana yakhe. Lekuphela kwayo. This is the central point, noma ke the central verse of the New Testament. In New Testament ipheleliswe yapheleliswa eluthandweni. Lento ukuthi umKristu ngamunye langamunye kumele ukuthi abe nalo thando lwaNkulunkulu. Hallelujah. Kwekuqala ngathanza uNkulunkulu wakho. Ngoba khona abazalwane labakholelwa baphila konje kodwa bamthanda uNkulunkulu. Lo myathanze libandla kodwa nangamthanzi noNkulunkulu waleli bandla. Into lebaluleke kakhulu umthandekayo ukuthi thanza uNkulunkulu wakho. Ungakalithanzi libandla thanza lo uNkulunkulu waleli bandla. Nguthanze uNkulunkulu. Uthi nasoqeda ukuthanza uNkulunkulu automatically you will love the church. Amen mathandekayo. Angeke uze uphile nemuntu longamthanzi. Uma sewulunga ebandleni kumele ukuthi libandla libe nalo luthando kumunye kulomunye. Nguthanze umzalwane. Uyabona nje abazalwane langa ngihlale phansi ngihlale phansi ngibuka ukuthi ukhona lengumnyanyako lengumzondako lenginangicabanga ngive qisha inhlitiyo ebandleni kude ngisho namunye ngibathanza bonke abazalwane. Thanda nalongo nako, thanda nalongo khulumako, thanda nalongo hlebako, bonke ngiyabathanza. Thanda nalongo thukako, bonke ngiyabathanda because nginethando lwaNkulunkulu elangekhathi kimi. Hallelujah. Hey uyamangala phela abazalwane ukuthi lo myazasho ukuthi yabona ngathi uyaqala nangemanga ezibana ukuthi uyaqala engoma ngiva qisha lo moya umangala ukuthi likholwa leli linethando leli. Akwamele ukuthi umzalwane athi nakakhonda uve wona uqisha umoya ukuthi ngiva qula lenhlitiyo iqulisho lapha inhlitiyo ulikhola usindisiwe ishona lapha inhlitiyo iqula kuphi inhlitiyo ngoba wena mthanze lo mzalwane lo. Uma khona lo ngakalungi hamba ukhulume naye nilungise indzaba yenu ningakangena ebandleni yawukhonda uNkulunkulu. Yilungiseni inkinga yenu nikhulumise inkinga yenu uma ingalungi bona umholi welibandla noma nibona umzalwane la nganihlanganisa ebandleni kulelo bandla la khona nilungise indzaba yenu. Yilunga ifuna ngingithancisele la indzaba yana bawo neliphonde eqala ukuthi thanza uNkulunkulu. Umzalwane ngamunye ubhekekile ukuthi amthanze uNkulunkulu alithanze nelibandla lakhe. Hallelujah. Number 2, irresponsibility yemzalwane ebandleni is to stand for the gospel that we are preaching. In any situation and challenges of this world, kumele ukuthi umzalwane alimelele libandla alimelele livangeli lesilishumayelako. Sibitelwe bazalwane ukuthi silimele livangeli kuzo sonke isimo kuthi tonke ingqinamba ema challenges esibhekana nawo empilweni kumele ukuthi simele livangeli. Hallelujah bazalwane. Bazalwane ngikhumbula umphostoli Paul nakakhuluma encwadini ya 1 Timothy chapter 4 verse 2 uthi Timothy ushumayela livangeli. Preach the gospel in season and out of season. Just preach the gospel. Amen bazalwane. Kushumayela ibathandekayo asishumayele ngalomlomo nje kuphela nje kodwa siyashumayela ngemlomo bese siyashumayela ngetendo tethu. We stand for our gospel. Preach the gospel.
impilo yemzalwane iyashumayela ngoba umzalwane uphila emangweni, umzalwane uphila phakathi kwabantu, in the midst of people uphila nabo, labanye basebenza nabo bantu, labanye bakholwa, labanye baphendukile bayakholwa. Kumele ukuthi wena njengomntwana kaNkulunkulu ushumayele ivangeli. Labanye basesikolweni njengoba ngikhuluma, labanye basema universities, labo khona uphila impilo yakho kungenamuntu lo ilandzelela kwempilo yakho lapho e-university. Kodwa wena ke manje ubhekekile ukuthi uphile impilo yelivangeli. Hallelujah. Kubhekekile ukuthi ushumayele livangeli. You are expected to preach the gospel as it is, to present the gospel as it is wherever you are. Mthandekayo. Hallelujah. Kule timu letifika kumthandekayo, letifika njengoba ngishilo ukuthi you need to stand for the gospel in times of challenges, in times of difficulties. Kumele ukuthi wena ulimelele livangeli, stand for the gospel. How I wish bazalwane kunasikhathi nasi lockdown nasi besingathola abazalwane batalimela livangeli kunasikhathi nasi. Balimele livangeli la etule. Balimele livangeli. Hallelujah bazalwane. Ngoba livangeli liyamelelwa abathandekayo livangeli. Ngakona ukukhola kamele ukuthi ube legwala. Kona la ukukhola kubida ukuthi ube nesipinzi lesimangalisako. Ngoba livangeli li-risk. La uphila kulomhlaba lo. So kudinga abantu abataba nesipinzi. Ngakho umpostoli Paul aveta lenza ukuthi umKristu ulisotha la uNkulunkulu. Hallelujah bathandekayo. Kukhona labakholwa ngoba tinodihamba kahle. Hawu lapho uyakholwa uyavutha emoyeni. Ngalesikhathi kuphela kudla etafuleni akasakholwa lapho. Kodwa manje na ukholwa umntwana kaNkulunkulu, you need to stand for your gospel. That is your responsibility yakho mthandekayo. Limele livangeli. Hallelujah. So usita nathi phela mthandekayo thina sishumayelako. Athi nalonga ngakholwa athi akuniyashumayela ngilo vele sishumayelako. Kuma siyalibona ukuthi babezibambe uyaliphila lelivangeli lishumayela kule mfundisi. Kungashiwo nje ukuthi bayashumayela kona, kodwa manje labazalwane basokuwe mthandekayo. Stand for your gospel. Number 3, irresponsibility yemzalwane ebandleni is to give and support the church and the ministry of the church. That is number 3. Irresponsibility yemzalwane ngamunye nangamunye is to give and support the church, the ministry of the church. Umzalwane kumele ukuthi manje akwati kupha, akwati unikela ebandleni. Angikhumbula indzaba yaNkulunkulu akhuluma naMoses engathi nya Exodus chapter 25 verse 5. uNkulunkulu veta emagama kuMoses uthi Moses, lalela Moses, hamba umuthele umnikelo esiveni sakaIsrayeli, kodwa manje umuthele umnikelo kulaba lenhlitiyo levumako. Hallelujah bazalwane. Kulesi isikhathi abazalwane siye singene tinkinga ngakuthi asiwati maqiniso lekumele ukuthi siwathole. Ngifuna ukutshela iqiniso namhlanje ukuthi umzalwane ngamunye nangamunye kumele ukuthi ayende na responsibility nayo. Kumele ukuthi anikele. Irresponsibility yemzalwane is to give and support the church. Sibitele abazalwane kusupport alibandla. Libandla abazalwane azange lakhiwa entsabeni, azange lakhiwe emahlathi, kodwa lakhiwe kubantu lewaphila lakhiwa community. So leli bandla likwati ukuthi supporta lona, kodwa lidzinga wena mzalwane lotinikele kulelo bandla, lotinikele evangelical church all Florence ukuthi wena manje usukume and give a support, a full support in your church. Hallelujah. Bazalwane siyasupporta ebandleni ngemnikelo, sisupporte ngemandla ethu, sisupporte ngepresence yethu ebandleni. Hallelujah bazalwane. Lo mnyaka sathi nje ukuthi ngabe kodwa akunikela yini nginikela. Uyamona ukuthi lo mntwana akakwadi akayendi ngena inkonzo naye uNkulunkulu ambitele yona. There are so many expenses la khona ebandleni. Latsinga ukuthi umzalwane ngamunye akwadi ukuthi aqabange ngelibandla lakhe.
laba enkulunkulu babusile ngemali banemali kodwa they don't want to give to God. Lale ngutshela awuniketi libandla nje kodwa you are giving to God. uNkulunkulu nika uNkulunkulu. The moment you give to God is the moment God blesses you with more money, with more what you give to God. Amen bazalwane. Hallelujah. Umzalwane ngamunye kumele ukuthi manje abe very supportive. Uyade bazalwane ukuthi nje wena ukhona la egroupini yelibandla kumele ukuthi uvele emthandekayo. Uyade ukuthi amen. Akuqedi nje data ukuthi amen. Akuqedi nje isecond ukuthi amen mfundisi. Akuqedi nje angathi qeda angathi konje manje siyabonga isemoni. Manje siyabonga nakulo kwentekayo ebandleni. Khona abazalwane abakhona nje base groupini bakhanda imisebenzi wabazalwane bafike bavule nje baphume bahambe bayekele kanje. Uyabona ukuthi lo mzalwane akasi supportive lo. Phela mthandekayo na ulunga ebandleni kumele ukuthi ube khona avail yourself, be there ebandleni, support umsebenzi waNkulunkulu. Konke lokwenteka kwebandleni kusupport ubonge every talent, every gift la khona la phefunywa kwebandleni bazalwane abuke wena mthandekayo ukuthi wena ume khona to support. Amen bazalwane. Whatever umzalwane la wenako expect wena ukuthi wena ubonge ukuthi mangiyabonga. Amen bathandekayo. Uma mzalwane ahlabela sukuma nawe phela nawe ukhombise ukuthi nawe we are supporting umsebenzi waNkulunkulu ebandleni. Hallelujah. You support. Ngiyakhumbula nje amabhalane uyasho lapho uyasho account elibandla. Kuthi nayi account elibandla. Thandekayo la ukhona khona eminye angisakhona inikela ngenxa ukuthi asiye esontweni. Mabhalane uyasho account elibandla kuthi nangu siyanikela singanikela la. If you can count, you can sit down and count ukuthi inganani imali ephumako lenikela kubazalwane uyamangala. Kungasiwo nje bandleni lethu kuphela kodwa na emabandleni onke emabandla bazale bathole i-lockdown. And uyamangala ukuthi uNkulunkulu, how is God gonna bless them if they don't give to God, if they don't support umsebenzi waNkulunkulu? Everything lekhona la uyabona bazalwane njengoba sisebenza lapha bazalwane asisebenzi nje, not just a magic. Kunabantu abashutha lapha, kunabantu abarecorda lapha, kunabantu abakhona they spend isikhathi sabo basicina isikhathi sabo la emsebenzini. Where is the church? Likuphi ibandla? Laba bazalwane banikela ngemathulusi abo, likuphi ibandla? Do they support labazalwane labasebenza kona? Even to say, hey, thank you, manje siyabonga mthandekayo kunikela nganako lokwentako. Uyathi bazalwane kuhle lokho, it gives motivation and encouragement kulo mzalwane la kwentako lokho. Hallelujah. I know ukuthi ya kushubile ke manje. Never ukuthi kuyashuba ke manje. Lalela bazalwane, uNkulunkulu nje bazalwane usibusisile, alibusise libandla ngemona. Asa ngalibusisa libandla ngemona. Kule kuthi ngizwe umzalwane akundi kuphela inyanga, kuphela 5 inyanga angakaza mvusela umfundisi wakhe. Kunjani mfundisi? Ngiyakuvusela mfundisi njani uyaphila na? Kodwa na yena manje athi hayi nginayo umngoli, akanenzaba kamnaka umngoli wakhe. Yebazane umzalwane ngamunye langamunye angikhulumeli la evangelical church kuphela, kodwa ngikhulumela onke amabandla labita Jesu Kristu ukuthi you have to support umsebenzi waNkulunkulu. Kumele usupport umsebenzi waNkulunkulu. Support umsebenzi waNkulunkulu. Support ngefane ngemali yakho, support ngemandla akho, support umsebenzi waNkulunkulu. Support umsebenzi waNkulunkulu. Think laba abafundisi abakhona abathonjwe nekuhla bayastrugglisha la ngephandle la. Khona kunebazalwane they are busy talking mfundisi udlimani, mfundisi udlimani, mfundisi wena nako, mfundisi wena nako. Lala wena uthe kahle vela kaphile njani vele. Ngoba phela umfundisi bazalwane iBhayibheli lithi manje akaphuma hambe and loyo mhlambi la ufika weluse uNkulunkulu uyawufika mfide ngawo. And the church shall be blessed through giving to ingcedweni yaNkulunkulu. You have to support. Hayi ngathi bongasho la khona ekhaya ukuthi to support. I'm called to support. Hallelujah. Nesibinzi kabi sekushumayela abazalwane. Nawufunda incwadi yaMalaki. Incwadi yaMalaki chapter 3 verse 10.
iBhayibheli likhuluma namagama nanga lithi Malachi chapter 3 verse 10. Uthi lo mbhalo lona ke manje Jesu ukhuluma uNkulunkulu uthi lethani konke kwelishumi endlini yengcebo kuze kutawuba nekudla endlini yami. Uthi simakadze aseningilingi ngaloko into ubona ukuthi ngingeke yini ngivule emafastelo asezulwini ekuthulula ngithululele tibusiso netinyenti nize nehluleke kuthola indzawo leyenele yekutigcina. uNkulunkulu uyawuveluwisha umnikelo wemzalwane. When you give umnikelo wakho awunikeli nje kumzalwane nje noma kumuntu nje, kodwa when you give an offering umnikelo wakho ufika khulube kangcono uNkulunkulu. You know, most rich people, I remember I was once mentioned one of the richest person. The most richest people, they give. Because the moment you give, is the moment God blesses you more than you expect. Number 4, irresponsibility yemzalwane is to partake in every duties and give good ideas on how to improve the church into better standard. Irresponsibility yemzalwane kuhlanganyela kuyo yonke imisebenzi lemihle yaNkulunkulu ekhona ebandleni nekuniketa noma ke the good advices noma ke ideas ekuthi singathuthukisa kanjani lelibandla lethu. Hallelujah. Asengikhulume nawe umlomusha kuthi umlomusha, we need you to give advices and to give good ideas on how to improve our local church. Bandla badala, we need you to give good ideas on how to improve our church. Libandla bazana kufuneka ukuthi lisalele emumva ku technology. Kona libandla liphakama ayisayingena technology phakama technology, also the church man also be uplifted. Amen bazalwane. Singabi semumva nje ukuthi awusila emakhaya nje sila emakhaya so vele thina sinje. No bazalwane. Sikhona, think of your church. Hallelujah bazalwane. Thana ulala uguquka bangalibandla lakho. Kuthi ngabe libandla lakho ukuthi ngashintsha kanjani ibandla lami? How can I improve my local church? Hallelujah bazalwane. Khona siba khona khashana uba ngathi ukhona embabane. Usuka la enhletheni lapho uyokhona embabane local church emesembabane. Uma ngathi le mbabane yini uyiswa nje ngema drums, kunema drums le mbabane le. Kushaya ama drums le mbabane le. Ngoba la local church akashala ama drums. Uma uyathi umuntu uthi akayithenga awathenga lama drums la local church yakhe. Ayeke lokwesta imali yakhe ashone le mbabane khashane kangaka. Ngiyabekisa nje bazalwane. Lo mnye ukhona eSouth Africa. Ngiyakuthi manje kune good structure kune comfort. Why can't you improve your local church? Libe njengaleli bandla lofuna ukuthi libe njalo. We need people lebata usukuma kulesikhathi lesi. Noma kunjena bazalwane. Kodwa nalibanda bazalwane kemi. Alikho lockdown bazalwane. Improvement of the church ayingabi ku lockdown. Kodwa bazalwane sikumele sisukume. Ngikhumbula inceko Nehemiah. Amandoda ngiyayithanda le nceko leyo. IBhayibheli lithi manje wathi nakeva ukuthi indonga eJerusalem dithembe lasimakade lihlitiwe titha. Kuthiwa Nehemiah akazange ukuthola kuthula. Kuthi wayekhala ubusuku nemini athandaza uNkulunkulu. Aqaba ukuthi wathi singaliphakamisa kanjani libonza letindonga delithembe lasimakade. IBhayibheli lithi manje wase uyaqala manje uyamemetela. Bangale labasukuma basupporta lo msebenzi wakhe Nehemiah ngoba bebakhona beba against lo msebenzi wakhe Nehemiah khona bebajabula ukuthi liwile thempele lasimakade bakhona la basive saNkulunkulu bangema Israelites kodwa bakhona banganendzaba lemsebenzi kodwa kuthiwa manje Nehemiah stood wema Nehemiah wathi ngiyalivusa ithempele lasimakade. I feel like when abantu labanjalo bazalwane libalele nje athi siyasukuma
noma kuthiwa sekunjani siyasukuma basithuka bayasihleka bathini ngathi asinendzaba kodwa siyawathi umsebenzi wethu lengemele siwende ebandleni. Amen bazalwane. Number 5, irresponsibility yakho mzalwane is to defend the church in the community. Amen bazalwane. Ngiphalela phakathi manje, you are to protect your local church by any means. Kumele ukuthi umzalwane kube ngumzalwane otakwathi ukudefenda libandla lakhe. Hallelujah bazalwane. Maye kubhlungu bazalwane ukuhamba nemuntu uthi uhamba naye kanti uhamba nesitha sakho lesithi takubulala umsebenzi kaNkulunkulu. Kubhlungu bazalwane. Kodwa kumnandi ukuhamba nemuntu lotawuthi leli libandla lami leli. No matter kwendekani, this is my church. This is my church. This is my church. Umsebenzi wakho defenda libandla lakho. Khuluma kahle ngelibandla lakho mthandekayo. Limelele libandla lakho mthandekayo. Kungathi nakwendeka liphutha ebandleni lakho uma siyahamba ya community uyakhuluma ukuthi yabona labazalwane kodwa wena ube umzalwane wala ebandleni ube ulibandla laNkulunkulu ukhulume ngemzalwane wakho kabi emangweni kuba labangakholwa. Yini yona lento leyo mathandekayo? Irresponsibility yakho to defend the church. Limelele libandla lakho. By any means protect your church. Noma ngabe kuthiwa mhlawumbe nisolibonile iphutha lemzalwane ebandleni akusho ukuthi hamba uye emangweni uyomemetela lona lelo phutha lakhe kuthi niyambona plus bani banisebenze nako kodwa bazathi we have to protect umzalwane wethu simlungisise kahle alunge naye abuye endleleni. Umsebenzi wethu thina njengelibandla laNkulunkulu, we have to protect one another, we have to defend our church. I'm asking myself, how many people do we have? How many bazalwane labakhona kulesikhathi nasi labakhona ukulimelela libandla? You may find ukuthi ku100% sina 4% webazalwane labakhona ukulimelela libandla. Laba ebakhona nje ebandleni bahlale nje ubona ngalo ukuthi afike umzalwane ahlale. Kudlo umzalwane lo angafuni kwenda lutho, yonke into athi angikhoni mina, yonke into amthena angikhoni mina, angikhoni mina. Uyabona lo mzalwane lo hayi lo kola ke manje na ulikholo. You have to defend. Now, you have to defend your church. Hallelujah. Protect your church by any means. But never allow the community to speak against your local church in your presence. Community you would rather leave them than to say, yeah, vele kunjalo vele. Kumele ukuthi kumenele ibandla lakho. Yabona umlo sound engqondweni. Umlo sound la inhloko la itula. Umlo kwathi lona tilo lokhala kuwo. Sikhala kithi ndani. Imaphutha khona emaphutha ekhaya. Imaphutha khona ebandleni. Kodwa nakusho wena ukuthi nasobona eliphutha ekhaya. Nasobona eliphutha ebandleni lakho. Hamba uyosakade utshele abantu. Utshele abantu labekathi bangafune kufa, bangana interest. Siyabatshela wena ukuthi ha kunjela vele. You have to protect. Irresponsibility yakho. Mabhala ngathi never allow any member of the community to steal anything in your local church. Ukhona wena. Ungavumi mzalwane ukuthi kube khona nje lamango sekuyathiwa nje ukuthi lona uyeba lapha ebandla. Na ungikhona nawe. Uyaphinza nje. Kanti kahle kahle wini wena ebandleni. Never allow anybody to come and steal anything of the church. Irresponsibility yemzalwane angiyaphinda ngiyabayekela nje ngiyabuka nje kodwa nalo uthi libandla lakho lelo siyakuphi kahle kahle kumele ukuthi umelele libandla lakho hawu ngamane ngiyongume ebhokisini ngeke ngivume ukuthi sigebengu singathatha into elibandla into laNkulunkulu ngikhona ngeke ngivume. Amen bazalwane. Never allow anybody to take anything of or any material of the church or any asset of the church without any consultation to the leadership of the church. Never do that. Now, when we pay that asset, the mood would say, the asset then I touch up now. Hang on for the kaya.
hayi ngalapha ke le South Africa la ngifika khona ke ngiyangena ekhaya ngikhanda kunema desk la ngiyalibona desk lasesikolweni lakusila lasesitolo leli lasesikolweni le desk leli lithatha esikolweni netitulo takho uyabona ititulo akusida sasekhaya ititulo tebantu besikolo leti tisekhaya tihleli lapha kuyahlala khona uyabona ukuthi sigebengu nasi siyeba lesi and siyaqabanga siyadla phansi uyabona ukuthi lesikolo la kobiwa siya kuphi libandla la ngihamba ma-asset libandla kuya ikuphi le development iya kuphi liya kuphi libandla is it going up or is it going down kumele mthandekayo ukuthi ulimelele libandla lakho haleluya limelele libandla lakho ngishilo bazana ukuthi na ulunga ibandlele kumele ukuthi ungabi ligwala kumele sibinze number 6 irresponsibility yakho mthandekayo is to present the church in a good manner of the gospel is to present your church ngendlela kahle amen bazalwane khumbula amagama la kunya mfuzo Paul akhuluma kumlomusha Timotheo ade Timotheo ungavumi ukuthi busha bakho butheleleke kodwa namanje set an example ngesimilo sakho nangekhola kwakho angiqhubeke bazalwane ngikuvete ukuthi bazalwane akameli thine livangeli lethu silone silibhuce ngendlela esenda ngayo we are to present the gospel in a good manner of the gospel amen bazalwane kungakwathi umfuzo Paulo hambani njengokulipito lenu sibitiwe bazalwane sihamba ngendlela lesibitwe ngayo limsebenzi wethu thina njengelibandla we are to present the church in a good manner you know bazalwane libandla lethi old friends now come old friends ukuthi kuphi bayakhomba ukuthi nakuye old friends kodwa manje nasohamba ukahlathi abasasho ukuthi old friends nakuya sibabuka wena ukuthi awunanga umzana se-old friends uba i-old friends uhamba edrobheni ube i-old friends usemsebentini ube i-old friends usekhaya ube i-old friends usemangweni la uhamba khona kubonakala libandla kwazi konakala wona wabhuqa wena uba sibakhuluma la ngephandle ukuthi niyalibona leli bandla lela liyabhetha bese uyaqabanga ukuthi letindvonga kahle tone kuphi tindvonga ngoba tihleli lapha atisuki so uyabona ukuthi umzalo ngamunye is to present libandla lakhe ngendlela lefanele la ngihamba khona bazalwane I present my church I'm representing my church la ngikhona khona ngimelele libandla lami ngikhombisa libandla lami nangikhuluma libandla lami ngihamba babona libandla lami nangihleli babona libandla lami konke lengikwendako babona libandla lami haleluya bazalwane hawawisi bangashona kuwe ukuthi maye siyabonga nangiyamake nawe yakholwa mayakholwa nangiyakokho nanguya mayakholwa nangimlomtha nanguya lalela mntomusha impilo yakho akuyempilo le straight leqonzile ayi ukuthi anguvete asenguvete nako nangumfana yekele abantu batana liBhayibheli lithi na ufunde incwadi ya Songs of Songs lithi mathutha kada seJerusalema lingalunyakadisi lithando sikhathi singakafiki ngoba lo mango labantu babuke wena mntomusha because sakusho ukuthi une great influence wena mntomusha so uma wena ubusy wena mfana ubusy ngemantombazana wena ntombazana ubusy ngebafana what kind of gospel are you preaching to the community yekela abafana sikhathi singakafiki nawe yogana kanele wathi ukuthi ngiyamthatha lo muntu lo kwathi ukuthi lona vele bathathana labashada lapha ngithi mina wena ntombazana uma mfana kusoma umamtshela ukuthi ngicela kuyotshela umfundisi ukuthi wena usuyangisoma wena nombona ukuthi userious kangakanani lo mfana lo elifuthi ungavumi ukuthi umfana akusomele ukuthi sihambe niyolala athi bofika ebusuku come for the dinner for what ngoba wazofika la ebusuku automatically ndawulala nini present the church in a good manner
li protele libandla ngendlela ekahle bathi amen. Siyabona abantu abasha base Old Florence, siyabona abazali base Old Florence bayiphila impilo ekholo. Hallelujah. Hey bazala sibitele kulomsebenzi lona bathandekayo. Hlala uhlalele isikhathi sakho. Wait upon the Lord. And God is going to give you your heart desire. Amen bathandekayo. Lalela ke bazala. Nasomdzala futhi represente kahle libandla. Ungabi kulomuntu emaqala sohlaliswe emqala. Siyabanga ngawe wena ukhona kumntwana kaNkulunkulu. No. Present our church. Now funding out in 1 Corinthians chapter 4 verse 1. With Apostle Paul athi nesidikondita Kristu. Nabaphathi bethi imfihlakalo. Athi bantu babasadi. Sidikondita uNkulunkulu. Nabaphathi bethi imfihlakalo uNkulunkulu. Hallelujah. My last point bazandikayo. Nithi manje nangu lokunye lokuyi responsibility yemzalwane ngamunye is to respect and honor those that are in authority. The Bible lofuna ngathi ne Hebrews liveta yona lendzaba lena ukuthi bazalwane they are under a certain leadership. So baniketwa ke manje ema duties noma ke indlela kumele ukuthi ba behave ngayo in front of them. Umafuni ngathi na Hebrews chapter 13 verse 17. The Bible lithi manje hloniphani baholi benu nilalela imithetho yabo ngoba balinza imphefumulo yenu bangaphumuli njengoba bayawulanza ngayo. Nanenda njalo nibasida umsebenzi wabo batawenda ngekujabula hayi ngelusizi ngobe nani ngeke ngeke kunisite lokho. Amen bathandekayo. LiBhayibheli liveta manje umzalwane nemholi kuthi irresponsibility yemzalwane kwekuthi manje yena akwati ulalela nebahlonipha to honor and obey the leadership of the church. Umsebenzi wenu bathandekayo. Bazalwane asilu lemholi. Asilu lemholi. We don't fight against your pastor. You don't fight against the leadership, the church board, the elders. No. Akamele imizalwane kube njalo. Seka ume uthi inkantolo kume umzalwane wakhe lolunga ebandleni kume umzalwane wema nemfundisi wakhe bathatha liqala enkantolo yini manyala mani wona langa. Umzalwane kumele ukuthi ahloniphe umholi wakhe. Kuthi unjani kuthi ungubani irresponsibility yakho mhlonipha umholi wakho. Amen bazalwane. Irresponsibility yakho lena mthandekayo ngokuthi umonalisha uthi na wenda njalo kodwa wenda nomsebenzi wabo ngekujabula maye kumnandi but ngalesikhathi ijabula iningi yaNkulunkulu ngesikhathi emazweni awajabula ukuthi wow umntwana wami because wena njalo wena na live la uNkulunkulu. Ngangigcine lapho namhlanje namthandekayo khulumile nawe uNkulunkulu namhlanje na siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane kusivetela namlayo nawo. Ngiyafisa bazalwane ukuthi besingawuthatha bese siyawuphila siyaw-apply impilo yethu ngamunye nangamunye sikwende lokho. uNkulunkulu is going to bless us, is going to uplift the church. Amen bazalwane. Ngiyakuthanda ukuthi bazalwane next week sikhulume ngalama benefits ke manje of doing lama responsibilities ethu ebandleni. Ngifuna ukukhuluma ngako ke bazalwane sithabe sikhuluma ngako ke next week sikhuluma ngema benefit of doing it. Ngoba bazalwane kude bazalwane umlo sebenza angaholi wonke umlo sebenzako kumele ukuthi ahole. Kumele ukuthi manje athole a reward after doing it. Amen bazalwane. Sithakhuluma ngako besikhuluma ngama dangers of not doing lo uNkulunkulu athi asikwende njengelibandla. Amen bazalwane. I feel like I can say once I can say ukuthi together we can achieve a lot. Together we can go far. Amen bazalwane. We don't want to go alone. Kodwa sifuna kuhamba nawe mthandekayo. Wena nawe, mina nawe. Let us do it for the glory of the Lord. Amen bazalwane. Kwangathi bebangasho nawe nasuna uma uNkulunkulu akukhumbula ngenye ilanga. So ngikuthi wow siyamkhumbula babezibani bani. Wayenda naku
wena irole lengaka emhlabeni nemazwi nawo asho njalo akhuluma kuwe. May God bless you. Can I pray for you? Hallelujah. Father, we thank you in the name of Jesus Christ. Baba ngiyakhuleka Nkosi nalamhla. Na umntwana wakho Nkosi Jesu babe asalela Nkosi nakubabulweni masavile Nkosi lokho lokuveta namhla kithi Nkosi. Sesiyathandaza Nkosi Jesu. Ngegama lika Jesu Christ we give you the glory and honor, Father, in the name of Jesus. Father, usiniketa babulweni mandla nakubaluleka Nkosi kwelibandla. Uyasakha Nkosi Jesu babulweni mandla. Usiniketa Nkosi Jesu babulweni mandla la ngumsebenzi nangema responsibilities ethu njengelibandla ngamunye nangamunye. Ngiyamthandazela Nkosi mbusise babe ngegama lika Jesu salalele Nkosi avile Nkosi ukhuluma empilweni yakhe Nkosi Yesu. Ngiyathandaza baba impimela Nkosi ekwenda Nkosi lokho lokukhulumile namhlanje la kwento lokubabulweni mandla so that your name might be glorified. Egameni lika Jesu Christ Nkosi yethu we pray. Amen and amen.